Okay, so good evening, Prep 1. In today's session, we are going to make a revision on geometry. Basically, أهم حاجة هنعمل عليها revision النهاردة questions بتاعة البروف أو بتاعة essay questions ممكن جدا تجيلي in the form of a multiple choice question. فلازم أبقى عارف كويس إزاي بحلها عشان أعرف لما تيجي multiple choice question أعرف to answer it. طبعا الجزء بتاع deductive proof او الليسن بتاعت deductive proof دي ممكن يجي لنا منها اي questions زي questions بتاعت الترم الاول فاغلبهم انا حطيتهم هنا. Let's go now and start with question number 1. He wants me to find measure of angle EMD. EMD. So I need to find this angle. Okay. انا مش هكتب proof in steps. تمام. احنا بس we are going to find الangles لان الامتحان بتاعنا MCQ. So you need only to find the measure of the angle. So, Judy? Yes. I need now to find measure of angle EMD. How can I find it? We're going to do 360 minus 35 plus 110 plus 140. Okay. طب احنا عملنا كده ليه؟ Because any accumulated angle equal to 360. Exactly. So my answer is going to be equal to? 1 second. 75. 75, exactly. So again, here, all those angles, they are accumulated around a point. And we know that the accumulative angles around the point should sum to give me 360 degrees. So to find the angle he is looking for, I have all the angles around the point except one. So it is 360 minus 35 plus 110 plus 140. And this is going to equal to 75 degrees. So the angle he is looking for is equal to 75 degrees. Now let's go for question number 2. I want to find measure of angle AMD. AMD. So I need to find the measure of this angle. Jana? Yes, Miss, can you hear me? Yes, I can. Now you can make 360 minus 110, right? طيب عايزه اقول لك على حاجه. انا بعمل كده لو انا عندي انجل واحده ناقصه او two angles قد بعض، بس انا عندي angles كتيره ناقصه. فلازم الاقي way تانية to find الانجلز اللي ناقصه. 180 minus 110, right? 180 minus 110, exactly. You are going to bring this whole part. So first of all, you are going to find measure of angle EMB, and this is going to equal 180 minus 110, and this is equal to 70 degrees. So the whole angle EMB, angle دي كده كلها ب 70 degrees. How I'm going to use this to find the angle I need? Now I think, I don't know, just I got confused. طيب ثانية واحدة، مش هو هنا عامل لي التو ساينز دول؟ ايوه، مش دي معناها ان هو الاتنين ب 70، فاللي هي EMD هتكون ب 70؟ لا ثانية واحدة، دي معناها ان انا بقول الاول انا لما جبت ال 70 يعني انا جبت الميجر دي لان هي دي اللي باقية من الستريت لاين، صح؟ التو ساينز دول معناها ان التو angles are equal. يعني ال 70 I am يعني going to divide it by 2. احنا دلوقتي يعني هنعمل 70 divided 2 ولا هنعمل 360 ونجيب كله؟ لا انا هعمل 70 بقى اللي انا طلعتها دي divided by 2. لما عملت 70 divided by 2, this means ان this angle is 35 and this angle is 35. اوكي؟ اوكي. بعد ما عملت كده دلوقتي انا عندي vertical، هو قايل لي ان في intersection، وحتى لو هو مش قايل لي انا عندي two lines عملوا intersect، يبقى عندي vertically opposite angle. يبقى الانجل ال 35 دي is equal to this angle، يبقى الانجل دي كمان 35 which is the angle he is looking for. Okay. تمام؟ Did you get it now? Thank you. Sure? Yeah. Okay.
So again, this means that I have measure of angle EMC is equal to measure of angle CMB equals to 70 divided by 2 equal to 35 degrees. And by knowing that I have vertically opposite angles due to the intersection of two lines, so measure of angle AMD, which is the angle he's looking for, equal to the measure of the angle CMB equal 35 degrees because they are vertically opposite angles. I'm going to lower hands now. And does anyone have a question? Muaz, I didn't explain a new lesson on Thursday. Thursday, it was only for vision. If you have a question, please raise your hand. Okay, so let's go now for question number 3. Calculate the sum of measures of the interior angle of a hexagon. Judy, do you have a question or you want to answer? No, I want to answer. Okay. First of all, the hexagon have how many sides? Hey, Judy. 6. It has 6 sides. And I want to find the sum of measures of the interior angle. So what is the rule I'm going to use? It's gonna be 6 minus 2 times 180. So n minus 2 times 180, this is the rule I will use. So since hexagon have 6 sides, so 6 minus 2 times 180 and 180 720. equals 720 Thank you. degree. Thank you, dear. Well, And now in number 4, find the measure of each interior angle of a regular hexagon. I want to find the measure of each interior angle. Jamila. Yes, miss. Okay. Okay, so interior angle of a regular hexagon. First of So all, you said that the hexagon is 6 sides. So which rule Yes. I'm going to use? it's n minus 2 between brackets times 180 over n. So it's So? 6 minus 2 times 180 Okay. over 6. That's 120. Exactly. Thank you so much, dear. And this is equal to 120. So when I want to calculate the sum of measures of the interior angle, I use the rule n minus 2 times 180. And when I want to find the measure of each interior angle, I use n minus 2 times 180 over n. Let's go now for question number 6. Find the measure of the interior angle of a regular octagon. So I want to find the measure of an interior angle of a regular octagon. حسين. أظن هنعمل 360 الأول over الأكتجون عنده كام؟ 180. الأول إيه؟ الأكتجون عنده كام سايد؟ الأوكتاجون عنده 8. تمام ماشي، يبقى هعمل إيه؟ هنعمل 360 over 180 minus لا ثانية واحدة. أنا عايزة أطلع الميجر of interior angle، يعني عايزة أطلع الميجر of each interior angle of an octagon who has 8 sides. يبقى لما بطلع measure بتاع one interior angle، الرول اللي هعمله n minus 2 times 180 divided by n. n stands for the number of sides. So 8 minus 2 times 180 divided by 8, and this is equal to 135 degrees. مثلا عندي سؤال. اتفضل. هو امتى بنعمل 360 over 180 minus الانتيريور اند؟ اول ما الكويستشن بتاعتها هتيجي تحت دلوقتي هوريها لك. تمام. Okay. Number 6, calculate the measure of each interior angle of a regular polygon of 10 sides.
يوسف. First, we will make n minus 2 multiply 180 over n. نوع طالب مننا each interior. Exactly, over n. This is the rule I use to find each interior angle. And So we will make 10 minus 2 multiply 180 over 10. okay. And do you have the final answer? 1 second, please. It's equal, خلاص يا حبيبي, it's equal to 144. 44 degrees. Yes. Okay. تمام. Okay, thank you. يا يوسف. So I'm going to lower hands now and ask, does anyone have a question until here? If you have a question, please write in the chat or raise your hand. Okay, let's go now for question number 7. How many sides does a regular polygon have if the measure of each interior angle of it is 120? حسين دي الكويستشن انت كنت بتسأل عليها. Here he is giving me the measure of each interior angle. أنا عندي measure of each interior angle. And he wants me to calculate n, the number of sides. So here I use the rule which you just said, that n is equal to 360 over 180 minus each interior angle. I know that each interior angle is for 120, right? So I should make 360 divided to 180 minus 120, 360 divided by 180 minus 120, and this is equal to 6 sides. Is it clear now, Yahsin? Write in the chat, please, if it's clear. Okay. And let's go now for question number 8. Find the number of sides of a regular polygon whose measure of each interior angle is 135. Judy. هنعمل 360 over 180 minus 135. Exactly. I'm using the same rule, which is 360 over 180 minus each interior, which is 135. So this means that this polygon have 8 sides. Thank you, dear. Yeah. Now let's go for the other question, which is question number 9. Find the number of sides of a regular polygon if the measure of its exterior angle is 45. So this means that each exterior angle is equal to 45. How can I find the number of sides? Judy? Yes. Do you know the answer? I'm not sure, but we're going to do 360 minus 180 over. أقول لك لأ ليه؟ بصي الفرق بين التو questions. هنا هو كان مديني الميجر of الانتيرير angle, one interior angle. هنا هو مديني الميجر of one exterior angle. تمام؟ طيب ما أنا I know إن الاكستيرير angle السم بتاعهم 360 right؟ Yes. وفي الريجولار polygon احنا قلنا ان all angles بتبقى equal. فas well الانتيرير angles هتبقى equal فالاكستيرير angles كمان هتبقى equal. فthis means ان انا عشان to find the number of n for a regular polygon وانا I am given the exterior angle بعمل 360 divided by each exterior angle. Okay. تمام؟ يبقى I'm going to make 360 divided by 45 and this is equal to 8 sides. يبقى البوليجون ده عنده 8 sides. تمام؟ Okay, but when do we do 360 over 180 minus each? When he gives me the measure of one interior angle زي هنا. I'm sorry, 360 minus 180 over each. ما هو ده. انت قصدك
انت قصدك sum plus 360 divided by 180. بص ممكن. انا عندي كذا رول بطلع بيها الان. اوكي، في رول منهم ما بتجيش كتير عشان كده مش هتلاقي اصلا عليها questions. في واحده اللي احنا لسه قايلينها اللي هي الان is equal to 360 over 180 minus each interior angle. يعني لما بيبقى مديني كل interior angle او one interior angle. تمام. في واحده تانية اللي هي بتقول لي ان انا بعمل السم of interior angle plus 360 okay plus 360 divided by 180. دي هستخدمها امتى؟ لما يبقى مديني sum of interior angle، وغالبا السؤال ده ما بيجيش. تمام. التالتة الان بتاعتي بتبقى equal لايه؟ 360 divided by each exterior angle. اوكي. فلو هو مديني، ركزي معايا بقى، لو هو مديني each exterior angle يبقى انا هعمل 360 divided by each exterior. لكن لو زي الكويستشن اللي كانت قبل كده مديني each interior angle يبقى هستخدم الرول التاني. اوكي؟ Thank you. Welcome dear. So now does anyone have any question before we proceed? ايوه يا حسين. مثلا أنا مفهمتش الحتة بتاعت sum of interior angles plus 360 over 180. دي رول. بعملها امتى؟ لو مديني sum of interior angle هو حاجة من ماشي. الاثنين، يا مديني each interior angle فساعتها بستخدم الرول ده. لو مديني sum of interior angle بستخدم الرول ده. لو مديني each exterior angle بستخدم الرول ده. و most probably الرول ده مش بيجي قوي. تمام؟ تمام. Okay. Now let's go for number 10. XYZ is a triangle and L belongs to YZ. Measure of angle XZL is equal to 130. Measure of angle X equal to 70. I want to find first measure of angle YZX and then measure of angle Y. Okay, so who's going to answer this question first? Mustafa? angle YZX هي angle هعمل اللي هي 180 minus 130 عشان straight line. Exactly. Here it's all on the same straight line. So to bring or to find the missing angle, I am going to make here 180 minus 130, which is going to be equal to 50 degrees. So now I know that this angle is equal to 50 degrees. And how can I find Y? Since it's a triangle. Exactly. So it's 180. Yes. Now I have a triangle. So the interior angles should sum to give me 180. So here to find angle Y, I am going to make 180 minus 70 plus 50. And this is going to equal 60 degrees. 60 degrees, exactly. Thank you, Mustafa. Okay, and now let's go for number 11, and I want to find the measure of angle ACD. I want to find the measure of this angle. Yusuf? بس أنا آسف بس أنا كان عندي كويس. اتفضل حبيبي. هو لو جاب لي مثلا إن هو بيقول لي في يعني إن الانتيرير أنجل 135 في الريجولار بوليجون، لما جابليش بقى إن لو قال لي يعني إن هو بوليجون مش ريجولار، لو بوليجون عادي يعني. لا يمكن يجيبها لك كده، علشان معنى إن هو مش ريجولار بوليجون معناها إن البوليجون ده مش الانجلز بتاعته مش equal. طب لو مش كتبليش، طب نحلها ازاي لو ما كتبليش الريجولار بوليجون؟ يعني ايه السؤال اللي ممكن يجي لي كان؟ لا ما عندناش رول
اوكي، هو لازم يقول ان هو regular polygon، ولو ما قالش انت هتعتبره regular polygon، تمام. لان مفيش رول تاني ممكن يجيبها لك، لان كل انجل فيهم مختلف عن التاني. يعني هنا مثلا يا يوسف لما بيجيب لي حاجات كده زي الكويستشن بتاعت نمبر 13 دي، هو ده مش regular polygon، لازم هيبقى مديني كل الانجلز وانجل واحده هي اللي فاضله. اوكي، ليه؟ لان الانجلز مش ايكوال، كل واحد فيهم ليه ميجر مختلف، عشان كده عمره ما هيجيب لك حاجه مش في ريجولار بوليجون. انت الرولز اللي دارسها عندك في الريجولار بوليجون، الا الحاجه الوحيده اللي ممكن يطلبها في بوليجون مش ريجولار ان انت تجيب السم اوف انجلز. تمام. اوكي، ثانك بس. welcome حبيبي. Now I want to find measure of angle ACD. جودي. First I'm going to calculate the angle C. Okay, first you want to calculate, يبقى first I want to find measure of angle ACB, right? Yes. You're going to use a triangle, مظبوط. Yes, so it's gonna be 180 minus 225 plus 25 So it's equal 130. 180 minus 25 plus 25. So this is equal to 130 degrees. Yes. So you know that this angle is 130 degrees. And then Then I'm going to get the ACD, this angle. using the straight line, right? Yes. Okay. So now measure of angle ACD. This is Equal equal to 180 minus 130 okay. equal 50 degrees. Equals 50 degrees. Exactly. Thank you so much. Welcome. Okay, and let's go now for question number 12. DE is parallel to BC. Measure of angle DAB is equal to 82. Measure of angle D is equal to 32. Find with proof measure of angle B. Judy. Yes. To Hi. find measure of angle B, we're going to find the other angles of the triangle first. Exactly. So measure of angle C equals 332. So first of all, because those two lines, they are parallel lines, right? And then you use DC as a transversal. So حرف اليو موجود عندي هنا. This means in the measure of angle C is equal to measure of angle D equals to 32 degrees عشان هما alternate angles. صح كده؟ Yes. Okay, and then? So BC is a straight line, so it's 180. Okay. And we have DAB 82, so we want to do 180 minus 82, which equals 98. يبقى measure of angle CAB علشان this is a straight angle on a straight line. So it's going to equal 180 minus 82, and this is equal to 98 degrees. So now you know that this angle is equal to 98 degrees. وبعدين? So we have two angles of the triangle. We have one left, so we're going to do 180 minus 92 plus 32. يبقى measure of angle B is equal to 180 minus 92 plus, sorry, 98 Oh. plus 32. This is Which equal to what, 50 degrees. Equal to 50 degrees. Okay, thank you, Judy, so much. Now, please, if anyone have a question, write in the chat or raise your hand. Okay, so let's go now for question number 13. EDCF is an quadrilateral. Triangle ABC is an equilateral triangle. Now he wants me to find F.
طيب on those يعني في type of questions دول عايزاكم على طول تسألوا نفسكم سؤالين. أول حاجة الشيب ده جواه كام figure؟ It's clear إن الشيب ده جواه two figures triangle و quadrilateral. تمام؟ عامة هنا عندي keyword بس أنا عايزة أشوف مين هيحلها. مصطفى. مس هو since إن هو told me إن ABC equilateral تمام. كل angle هتبقى 60. exactly. ثانية واحدة علشان الكلمة دي هي الكي وورد بتاعتي إن التراينجل ده is an equilateral triangle. الايكويلاترال تراينجل عنده properties مهمة قوي. عنده equal sides وعنده equal angles وعنده عشان عنده equal angles يبقى each angle equals 60 degrees. ف I know now إن this is 60 here also it's 60 and here is 60 as well. وبعدين يا مصطفى مصطفى طيب جودي ممكن تكملي؟ Yes. هم. So these are vertically opposite angles. Exactly. Now you can see that those two lines they are an intersecting lines يبقى عندي vertically opposite angles. So this angle is equal to this one because they are vertically opposite, so it is equal to 60 degrees. 60. And then now can you find measure of angle F? Yes. Any quadrilateral sum of interior angles equals to 360 degrees. Hmm? So we're going to do 360 minus 120 plus 118 plus 60. Okay. And this is going to equal? 1 second. 62 degrees. 62 degrees. Thank you so much, dear. So again, here the keyword بتاعتي equilateral triangle. Because I have an equilateral triangle, so I know that all angles are equal. And because I have vertically opposite angles, so this angle is equal to this one because they are vertically opposite. I know that any quadrilateral is sum of angles is equals to 360. I have 1, 2, 3 angle. I want to find the fourth, so it is 360, which is the sum minus the sum of the 3 angles which I already have. Any questions before we continue? Do you have a question, Yusuf? Miss, I can understand consecutive angles. طيب معلش ثانية واحدة. زياد من فضلك ممكن تمسح اللاين اللي انت عملته؟ زياد مش عارف يعني ايه consecutive angles معناهم اصلا؟ لا أنا عارف إن هم sum up to 180 بس مش عارف إزاي أجيبهم يعني إمتى. طب هقول لك على حاجة. دلوقتي أنا عندي أهو polygon تمام؟ parallelogram. تمام. A B C D. قول لي فين الopposite angles الأول؟ A و C و B و D. حلو قوي. الconsecutive angles هما اللي جنب بعض. هي A جنبها أنهي angle؟ B. أو D. حلو. يبقى ال A consecutive to D and consecutive to B. طب ال B جنبها ايه؟ C. و A. يبقى هي consecutive to A and consecutive to C. تمام. والC بقى consecutive to B consecutive to D. وال D consecutive to A and consecutive to C. تمام. فالconsecutive angles هم الانجلز اللي ورا بعض، وممكن كلمة consecutive angle تتشال ويتحط مكانها كلمة adjacent angles. adjacent angles يعني جنب بعض برضو. بس الرول دي بتنطبق على كل البوليجون صح؟
اه بوليجون معينة. كل الفاميلي بتاعت الباراليلوجرام، يعني باراليلوجرام، الرامبس، الريكتانجل، السكوير. بس لازم يكون ريجولار ولا مش ريجولار لا ما هو أو الاتنين؟ حبيبي، عشان اقول باراليلوجرام او رامبس او سكوير او ريكتانجل يبقى انا بتكلم على بوليجون عنده 4 sides وعنده specifications معينه. تمام، عنده diagonal. انا بتكلم عليهم. لكن مثلا مش هينفع اجي اعملها هنا. تمام. تمام، مش هينفع اجي اعمل مع ان ده كوادراترول وكل اللي انا كنت بتكلم عليه كوادراترول، بس مش هينفع. انا بستخدمهم بس مع الفور شيبس دول. اوكي، segments. welcome حبيبي. Okay, let's go now for question number 14. AB and ED are perpendicular to BD and want to find measure of angle E. Judy. First, I'm going to get or to find measure of angle استني C بس. in the First, triangle. first you're going to answer my question عشان عايزة أوري الناس اللي مش بتعرف تحلها هنحلها ازاي. عندي كام shape؟ 2 2. ده ايه؟ triangle. The sum of interior angles بتاعته بكام؟ 180. Exactly. طب والشيب ده؟ quadrilateral. The sum of interior That's angles it. بتاعته 360. حلو تمام. 360. حلو قوي. Now the angle which I need is in the quadrilateral صح؟ بس الكوادراترال عندي 2 angles فيه missing. يبقى مش هينفع اشتغل. The first one I go and use is the one which I have only one angle in it missing. هو ده أول حاجة يا ولاد ببتدي بيها، اللي فيه angle واحد ناقص هو ده اللي هبتدي بيه الأول عشان هو ده اللي هيوصلني للي بعده. يلا يا جودي. الأول هعمل 180 minus 30 plus 90. يبقى first of all you want to find the measure of angle ACB which is equal to 180 Yes. minus 30 plus 90 60 plus 90. and this Which is is equal to 60. 60 degrees. So now I know that this angle is 60 Yes. degrees. Okay, and then? Degree. And I have vertically opposite angles. طيب معلش عشان أوريها لكم. يعني Now I have here 2 lines and those 2 lines are intersecting, so I have vertically opposite angle. For this angle, it's going to equal? It's equal to 60 degree. Okay, so now I want to say that I have measure of angle DCO is equal to measure of angle ACB equals 60 degrees عشان هما vertically opposite Angle, angles. yes. Okay. So then measure of angle E. يبقى now measure of angle E is equal to 360 minus 90 plus 120 plus 60. Equal 90 degrees. Equal to 90 degrees. يبقى after I found عندي, thank you حبيبتي. Now I have 3 angles. So it is easy to go and find the fourth one. بعمله ازاي؟ 360 minus their sum. ليه 360? Because it's a quadrilateral and the sum of interior angles of quadrilaterals is 360 degrees. Okay, again, I'm going to lower hands and ask if anyone have a question, please raise your hand or write in the chat. ليلى. مس ممكن تعيدي شرح number 14 تاني عشان مش فهمتوش قوي. Number 14. طيب بصي يا ليلى، الموضوع سهل خالص، ركزي معايا بس 1 minute بالظبط. اوكي طيب دلوقتي انا عندي كام شيب؟ عندي 2. ده triangle السم بتاعه ب 180 وده كوادريلاترال السم بتاعه ب 360. تمام حلو. تمام. ده ناقص عندي منه 2 angles وده ناقص 1 angle بس. على طول اول حاجه هبتدي فيها اللي ناقص له 1 angle بس. تمام، عشان هو ده اللي هينفع اجيبه. حلو.
يبقى هبتدي الأول بده أعمل 180 minus ال 30 plus ال 90 طلع equal to 60. فيبقى الانجل دي equal 60. تمام كده؟ تمام، فاحنا ال 60 دي هنعمل بيها ايه؟ حلو. مش أنا هنا عندي two intersecting lines؟ صح؟ يبقى هيعملوا لي vertically opposite angles. مش احنا قلنا ال intersecting lines لازم بيعملوا vertically opposite angles؟ ايوه. ال vertically opposite angles على طول عاملة زي الأكس، عاملة زي المقص كده. يبقى الانجل دي is equal to this angle. يبقى دي كمان equal to 60. 60. Now I have الكوادراترال بتاعي عندي one angle ب 90 one angle ب 60 one angle ب 120. دي أنا عايزة أطلعها. نفس اللي عملته في triangle لما كان عندي one angle missing. عشان أطلع missing angle وعندي الانجلز التانية كلها هعمل 360 minus السم بقى بتاعهم اللي هي 90 plus 120 plus كده يعني؟ exactly تبقى equal to 90 degrees. بس كده. بس كده؟ بس كده. طب والله قشطة. ماشي. مش شكرا يا مس. العفو يا حبيبتي. طيب number 15. I want here to find measure of angle E. I want to find this angle. مصطفى. ايوه يا مس. هو since AD is a straight line ماشي. كده هعمل 180 minus 100 180 minus 120. يبقى first of all we are going to that here is a straight line. So this means that this angle is equal to 180. So الانجل دي هتبقى equal to 80 degrees, right? Yes. والانجل التانية 60. ممكن اكتبها بس الاول. يبقى measure of angle EBC is equal to 180 minus 100. So it is equal to 80 degrees. طب والانجل التانية اللي هي measure of angle ECB, it's equal to also 180 minus 120. So it is equal to 60 degrees. علشان هم برضو on the straight line. But they are adjacent supplementary. Sum up to 180 degrees. تمام. كمل يا حبيبي. Then because EBC is a triangle, then all angles will sum up to 100. Exactly, because it's a triangle, so all angles should sum up to give me 180 degrees. So the missing angle is gonna equal 180 minus. يبقى measure of angle E, it's equal to 180 minus 80 plus 60. This is equal to 40 degrees. مش سامعاك يا مصطفى. 40 degrees. مش انت بتقول 40 degrees. Okay. Thank you حبيبي. Now is it clear? طيب I'm going to lower hands. I'm going to answer question number 16. هو في question number 16 he is asking me to prove that the two lines are perpendicular. Okay. بس طبعا هو في الامتحان مش هيجيب لي كده. هو ممكن يجي يسألني هما perpendicular ولا لا. بس برضو لا، لان كده هتبقى التشويسز 2 بس، واحنا المفروض التشويسز عندنا يبقوا 4 choices. ف I'm going to say لو جالي question زي دي عادية بس مش كده، ممكن يبقى طالب مني measure of angles. So to find the measure of angle B هما الاتنين they are parallel lines. Here is my transversal. So the letter U is Z عندي. So this is going to equal 40 degrees. تمام. Again, so here I am going to have measure of angle B is equal to measure of angle E. It's equal to 40 degrees because they are alternate angles. Now I have a triangle. Here is my triangle. And I know that the sum of measures of angle inside of a triangle is 180 degrees. So measure of angle, not E, sorry.
measure of angle CAB is equal to 180 minus 50 plus 40, so it is equal to 90 degrees. فممكن يجيب لي question دي بس he will be looking for angles. And even if he didn't look for an angles and he asked the question of the perpendicular line, since I proved that this angle is 90 degrees, so yes, they are perpendicular. Now, please, if anyone have a question, raise your hand. Mariam? I'm sorry, but can you I cannot hear you, Mariam. Your voice is so low. Miss, can you hear me? طب قولي كده. Can you re-explain number 15? Number 15. Yes. طيب number 15 ما فيهاش أي حاجة خالص غير إن أنا بستخدم straight line. ده straight line. يبقى الأنجل دي هتبقى ب 180 صح؟ يبقى missing angle it's going to be 180 minus 100 which is equal to 80. برضو هو نفس straight angle. يبقى this angle is equal to 180. يبقى الانجل الصغيرة دي 180 minus 120 this is equal to 60. Now if I have to look at the triangle, التراينجل بتاعي sum of interior angles should give me 180. عندي دي ب 80 وعندي دي ب 60 يبقى missing angle دي 180 minus 80 plus 60. تمام يا مريم؟ حسين, what's your question? بس نمبر 15 هو احنا جبنا ميجر بي كلها عشان هما ستريت انجل. انا ما جبتش measure B كلها, انا جبت الحتة دي بس, وهنا جبت الحتة دي بس. جبناهم ازاي يعني؟ عشان هما straight angle يا حسين, انا لسه قايلة ان هما على straight line. تمام. اوكي. جانا. Miss, can you re-explain number 16? Because I can't understand it. طيب تاني, بصي يا حبيبتي, number 16 ما فيهاش اي حاجة خالص خالص خالص. دلوقتي دول two parallel lines صح؟ وهنا transversal. يبقى انا عندي حرف الزد, يبقى الانجل دي ب 40. وبعدين ده عندي triangle. التراينجل السم of angles بتاعته ب 180. يبقى الانجل ده اللي ناقص ده it's equal to 180 minus 50 plus 40 يبقى it's equal to 90 degrees. فانا هفترض ان هو جاب لي الكويستشن دي عايز missing angles, فانا already طلعت missing angles. عايز يسأل AC perpendicular to BE ولا لا, ادي AC وادي, ثانية واحدة كده نمسحهم تاني من الاول. ادي AC وادي BE, وانا عرفت ان الانجل دي ب 90, يبقى yes they are perpendicular. تمام. Okay, let's go now for question number 17. Who is going to answer question number 17? Judy. Yes. First we're going to ثانية واحدة. ايوه انا عارفه برضو. اقري اقرا لك انا. لا هقرا. ABCD is a quadrilateral. Angle D 115, angle A 98, EC is equal to CF is equal to FE. عايزه find measure of angle B. اوكي دلوقتي عندي التراينجل ده equilateral. بالظبط, السنتنس دي بتقول لي ان التراينجل ده is an equilateral triangle, so all sides are equal. والايكويلاترال triangle الانجلز بتاعته ايه؟ 60 degrees. 60 degrees. يبقى all angles inside of the triangle each one of them is equal to 60 degrees. And then measure of angle BCD equals to 60 degrees عشان vertically opposite angle. Here are the two lines which are intersecting. عملوا لي vertically opposite angle, يبقى this angle is 60, يبقى دي كمان 60 عشان vertically opposite
angle. طيب now measure of angle B اللي missing هيبقى equal كام؟ أول حاجة الشيب ده إيه؟ ده quadrilateral quadrilateral. السم بتاع الكوادراترال 360 يبقى I have 360 minus ها؟ plus 98 plus 115 Okay. which equals 87 degrees. تمام. Okay. Thank you يا جودي. You're welcome. طب الكويستشن دي من الفيرست تيرم واحنا قلنا ان كل الاسئله بتاعت الفيرست تيرم ممكن تيجي عشان الليسن بتاعت الديدكتيف بروف. Now I want to find the measure or the length of AD. عايزه to find the length of AD. Who's going to answer here? نور. 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر. تمام يا نور، بس ممكن تقولي جبناها 4 ازاي عشان كلنا نفهم نفتكر؟ 12 divided 3. Exactly. Thank you يا نور. احنا قلنا الترم الاولاني ان انا لو عندي parallel lines والparallel lines في line segment او line عدى بينهم اتعمل له division into equal segment، يبقى any line else اي line تاني هيعدي هو كمان will be divided into equal segments. Now he told me that AB كل AB ده is equal to 12 centimeter. So to find AD which is only one part of it, I am going to make 12 divided by 3 which is equals to 4 centimeter. So this angle is equal to, this line is equal to 4 centimeter. Before I leave this and go to another page, everything clear? حد عنده أي سؤال؟ Okay. أيوة يا جودي. Miss, on the algebra, I have a question. في الالجبرا؟ Yes. الالجبرا I'm going to revise it tomorrow حبيبتي. Okay. اوكي. بس ممكن بعد ما نخلص، يعني بعد ما اخلص السيشن ممكن تكملي معايا اعملها لك. Okay, so here in question number 2, I want to find angle ABD. Angle ABD. I need to find this angle. Who's going to answer here? يوسف. وانا احنا عندنا straight line، فالstraight line sum up to 180. Exactly. ده straight line. فالمفروض ان كل الانجلز دي هتسم up to give me 180. تمام. يعني معنى كلامك كده ان measure of angle EBA is equal to 180 minus 116. تمام. يبقى equal to كام؟ equal 64. طيب يعني كده معناها ان الانجل دي كلها ب 64. حلو. عشان في angle bisector فكل واحدة هتبقى 32. Exactly. هنا he told me that I have angle bisector. And even if he didn't say العلامة الصغيرة دي معناها ان two angles are exactly equal. So to find now measure of angle ABD, I am going to make 64 divided by 2 equal 32. Equal to 32 degrees. So this angle is equal to 32 degrees. Thank you, Yusuf.
ايوه يا حسين، انت عايز تحل ولا عندك question؟ لا أنا عندي سؤال في الزاوية في ايه؟ عندك question في في واحدة فوق، ايه؟ في اللي فوق، أيوة في دي، في نمبر لا نمبر 2. طب ايه question اللي فيها؟ هي دي أنجل بايسكتور، بس عشان ما كنتش سمعت. هي دي انجل بايسكتور. هو كاتب هنا انها انجل بايسكتور، وحتى لو مش كاتب العلامة دي معناها ان هي انجل بايسكتور. تمام. اوكي تمام. Let's go for question number 3 now. I want to find the value of x. Judy? Yes, Mhm. this is an accumulative angle, so 360 Exactly. All the angles are around 1 point, so they should sum up to give me 360. So I'm going to make 180. Oh, 360. yes. So we're going to do 360 minus 60. لا خلي بالك بس استني. دلوقتي الأول احنا قلنا إن الانجلز دي كلها sum up to give me 360، يعني 3x plus x plus 4x plus 60 equals to 360. خدنا في الترم الأول إن دول حاجة اسمها like terms. So I'm going to add them together. يبقى عندي 8x plus 60 equals to 360. وبعدين هعمل إيه؟ We're going to move the 60 to the 360 with inverse operation. Yes, I'm going to move the 60 to the other side with the inverse. So I'm going to have now 8x equal to 360 minus 60. So 8x is equal to 300. وبعدين يا جوجو؟ We're going to divide 300 by 8. I will move the 8 to the other side with the inverse. So now I have x is equal to 300 over 8. So x is equals to 37.5 degrees. طيب, now I have a question. If I asked you to find this angle, الانجل دي تبقى equal كام؟ We're going to do 37.5 times 3, Exactly. which equals 112.5. تمام. Thank you حبيبتي. يبقى when he asks about an angle بعد ما أنا جبت ال x equal كام، هنا الانجل دي اسمها 3x. So I'm going to make 37.5 times x. طب لو كان طلب الانجل دي هعمل 37.5 times 4 and so on. تمام؟ Okay, now I want to find the measure of this angle in question number 4. Who's going to answer question number 4? يا حسين. هي هتبقى vertically opposite angles، فنعمل 40 divided 2، فهتبقى كل angle هتبقى equal 20. لا ثانية واحدة بس. أولا ال vertically opposite angle أهي. أيوة. يبقى الانجل دي هي اللي equal للانجل دي، يبقى الانجل دي 40. علشان هما equal تبقى الانجل دي كمان 40. تمام. Now الانجل بقى اللي أنا عايزاها وبدور عليها هي دي بكام؟ هطلعها ازاي؟ ABF. أظن هنجيب هنعمل 180 minus 40 فهتطلع 140. كل ده يا حسين، كل دي straight line. Okay. So to find the missing one, I'm going to make 180 minus 40 plus 40. So this is equal to 100 degrees عشان الانجل هنا عندي 240. Okay. تمام. Did you get it? Okay. Any questions? حد عنده question?
Okay, let's go for number 5. I want to find measure of angle C. هو مفيش حد تاني النهارده غير جودي وجودي ويوسف؟ مريم. We're going to do sorry, ABE is a straight line, so we're going to do 180 minus 130. First of all, this is a straight angle, exactly. So measure of angle CBA is equal to 180 minus 130, and this is equal to 50 degrees. So this angle is equal to 50 degrees, and then 360 minus 120 plus 80 plus 50. okay, تمام. يبقى now I'm going to make الانجل اللي هو عايزها measure of angle C, since this is a quadrilateral and the quadrilateral is sum of interior angles بتاعته 360. So 360 minus 120 plus 80 plus 50, and this is equal to 110 degrees. Thank you, يا مريم. Now who's going to answer number 6? Judy? Yes. Hmm? So we're going to add the like terms first. يعني الأول هنقول إن ده quadrilateral فالsum of angles بتاعته 360. تمام؟ Yes. So this means that I have 2x plus 5x Plus plus 3x 3x plus plus 90. 90 This is equals equal to 360. Adding the like terms as you said. So I have here 10x plus 90. equal to 360. Okay? Yes. So we're going to move the 90 to the other side with the inverse. Okay. So 10x is equal to 360 minus 90. يبقى 10x equal to 270. And then? We're going to divide it by 10. Exactly. So now I have x equal to 270 over 10. So x is equals to 27 degrees. Thank you, dear. Okay. Now change بسيط في الquestion اللي جنبنا دي. I am telling you that ABCD is a parallelogram. I want to find measure of angle A. I want to find measure of angle CDB, and I want to find measure of angle EBA. Who's going to answer? Now I want to find measure of angle A. Who can tell me measure of angle A? Judy. I was going to tell you measure of angle EBA. لا أنا عايزة بقى measure of angle A. Okay. طيب أولا أنا قلت لك إن ده parallelogram صح؟ مش الانجلز بتاعت البارالوجرام ايه اللي احنا بنقوله فيها؟ انا عندي حاجتين يا consecutive يا opposite صح؟ لا دول ايه بقى؟ سي و يعني انجل ايه دي؟ انا عندي consecutive angle اقدر اجيبها بيها؟ لا. طب عندي opposite angle؟ لا. عندي is opposite to A. طب والopposite angles مالهم؟ بيكونوا equal to بعض. بالظبط. يبقى measure of angle A is equal to measure of angle C equal to 65 degrees. اوكي؟ دي بقى الانجل اللي انت كنت عايزه تطلعيها اللي هي ايه؟ EBA. EBA كنت هتجيبيها ازاي؟
علشان هما alternate angles، مع ايه؟ فكنت هقول ان ايه. خلي بالك الانجل نعم، اللي انت بتقولي عليها دي alternate مع ده. مع ايه. طب ما انت ما جبتيش ايه اصلا، فكنت هتعرفي تجيبيها ازاي بقى؟ لا، انا لسه واخده ان هي alternate مع ايه. طب انا كنت ممكن اجيبها بطريقه تانية غير الالترنيت مع ايه. مش احنا قلنا ان ده parallelogram؟ اهو بس الكويستشن متغير عن الوردنجز اللي موجوده عندك. مش انا قلت ان ده parallelogram يبقى two lines دول they are parallel، صح؟ وده صح. transversal، مظبوط؟ يبقى الانجل دي والانجل دي corresponding angles. يبقى it's equal to measure of angle C الانجل C equal to 65 degrees. ليه؟ علشان هما corresponding angles. تمام؟ تمام. اوكي. طيب now I want someone to find to me measure of angle CDB. I want to find the measure of this angle. مين اللي هيطلع الميجر of الانجل دي؟ يلا يا جودي. Yes. اعمل erase لكل ده بقى، يلا. Measure of angle DBC equals 50 degrees alternate angles. DBC equal to 50 degrees alternate angle. ماشي. وبعدين 180 minus 65 plus 50 تمام equals كام؟ minus 1 second 65 degrees. يعني الانجل دي ب 65 degrees. يعني طيب اوكي، بصي حلوه قوي الطريقه اللي انت استخدمتيها على فكره. احنا قلنا ان دول two parallel lines، تمام؟ فهنا يبقى عندي alternate angle، يبقى 50 دي كمان ب 50، وبعدين you use the triangle to find the missing angle. بس كان في طريقه تانية بالبروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام اللي انا درستها. ايه هي بقى؟ عرفت. ال two angles they are consecutive angles، they should sum up to give me 180. فعلشان اطلع الميسنج انجل هعمل 180 minus 65 plus the 50 so it is equal to 65 degrees. تمام؟ بس بتاعتك جابت نفس الانسر في الاخر، ف it is right. okay. Okay, question number 9. I want to find measure of angle B and measure of angle A. حسين. أنا أجرب. هي دي و A corresponding angles. لا قول تاني كده معلش. measure A هتبقى equal لدي corresponding angles. لا بص يا حبيبي، استنى بقى من كل يعني هي أول حاجة أنا بتكلم على parallelogram، صح؟ ده angle 60 وangle C is opposite to angle A. measure of angle A is equal to measure of angle C equals 60 degrees. ليه؟ عشان هما opposite angles. تمام؟ انت بقى كنت عايز انت كنت عايز تجيب انجل دي، انا مش عايزه انجل دي. الكورسبوندنج انجل الوحيده اللي ممكن تيجي عندك هنا هي انجل دي، بس انا مش طالبه منك انجل دي، انا عايزه انجل A وعايزه انجل B. انجل A وانجل B. انجل A خلاص احنا عملناها، قلنا انجل A is opposite to angle C ف it is 60 degrees. طب انجل B بقى؟ هجرب. هو B و C هيبقوا consecutive. exactly بالظبط. فهيبقى السم بتاعهم كام؟ 360. لا يا حبيبي، consecutive angles sum up to give me 180. sorry.
يبقى عندي 180 minus 60 يبقى angle B is for 120 degrees. اوكي تمام. thank you يا حسين. بس انا ما كنتش ينفع اعملها بطريقة تانية. ممكن تعملها بطريقة تانية. انت كنت بتعملها ب alternate angles اهي. تمام. I'm going to lower hands now and please if anyone have a question raise your hand. Yusuf. مثلا Hey Yusuf. مثلا question number 8 عندي مشكلة فيها. Question number 8. Yes. تعالى بالراحة كده يا يوسف. أنا دلوقتي عملت assume إن ده parallelogram. هو في الquestion مش عايز كده بس عشان هو هيجيلي في multiple choice question فأنا هقول إن هو parallelogram. أوكي؟ تمام. Now I want to find measure of angle A. أول حاجة angle A دي it's opposite to angle C صح؟ تمام. يبقى it's equal to 65 degrees عشان هما 65. opposite angle. حلو كده لحد هنا؟ تعالى نجيب الانجل اللي بعدها CDB. angle CDB يعني this angle. طيب تمام. مش احنا قلنا ان angle D وانجل C they are consecutive angle Yes. يعني they should sum up to give me 180 degree. تمام. انا عندي part من D ناقص part واحد بس من D يبقى هعمل ايه؟ هعمل 180 minus 65 plus 50. بالظبط كده. هيطلع لي البارت اللي ناقص ده وعرفت ان البارت اللي ناقص ده ب 65 هو كمان. اوكي؟ تمام. عندك one of two options. لو انت عايز تستخدم properties بتاعت ممكن تستخدم properties بتاعت parallelogram علشان تجيب الانجل دي اللي انا عايزاها او تستخدم corresponding angles. عايز انهي واحدة؟ corresponding angles. طيب corresponding angles. The parallelogram each two opposite sides are parallel صح؟ يعني تمام. CD is parallel to the AB. تمام كده؟ تمام. و CB ده هيبقى transversal. الكورسبوندينج انجلز اللي هم عاملين حرف الاف صح؟ قلنا بيبقى Yes. فيه واحد من جوه الاف والتاني هيبقى من بره. يبقى التو انجلز دول corresponding لي equal and corresponding. يبقى ال corresponding angles are equal. تبقى دي ب 65 هي كمان. طب الطريقة التانية؟ الطريقة التانية هقول لك ثانية واحدة. احنا already calculated this as 65 right؟ تمام. angle D وانجل B they are opposite angles. مظبوط؟ مظبوط. يبقى انجل B كلها ب 115 اللي هي 65 plus 50. اوكي؟ وبعدين نستخدم ده as a straight angles عشان straight line. يبقى الانجل دي كلها المفروض تبقى 180. يبقى عشان تجيب الانجل اللي انا عايزاها هتعمل 180 minus minus 115 تبقى equal 65. تمام. اوكي؟ thank you sir. welcome يا حبيبي. Any questions? جودي. بس هو مش في question 9 ينفع نعملها بالcorresponding angle ده لو انا عايز عشان اعرف اجيب angle دي اعرف اعملها ماشي. انت عايزه استني معلش ثانيه واحده بس عشان يبقى الكلام واضح ليهم هم كمان. انت دلوقتي عايزه تستخدمي التو لاينز دول ان هم parallel صح كده؟ وهنا هيبقى الترانسفيرسال. فالانجل دي هتبقى corresponding لدي فدي هتبقى 120 صح؟ وعلشان انجل دي opposite انجل بي تبقى انجل بي 120 صح كده؟ مش هو ده اللي انت عايزاه؟ تمام. ما فيهاش اي مشكله. هي تنفع كده صح؟ اه ما بصي هي حلاوه الجيومتري ان هو ممكن يتحل باي طريقه. اوكي ثانك يو يا مس. كذا طريقه تقدري تحلي بيها براحتك خالص محدش هيقدر يقول لك حاجه. يعني انا ممكن اجيب الانجل اللي انا عايزاها دي ممكن اجيبها بالاوبوزيت انجل وممكن اقول لا انا عايزه استخدم ستريت انجل انا حره. اوكي اوكي ثانك يو. ويلكم يا حبيبتي.
جودي Yes. هاي هاي بس هو سؤال بره المنهج شوية، قول. بس هو ممكن يجيب لي parallelogram بس يبقى ال four sides equal ولا ده ما doesn't لا ما هو parallelogram. الباراليلوجرام الفور سايدز ايكوال يبقى ده ريكتانجل. اوكي. سوري يبقى ده رومبس. الباراليلوجرام اللي الفور سايدز بتاعته ايكوال يبقى ده رومبس. اوكي. تمام. وممكن يجيبها لك في السبيشال كيسز، بس يجيبها لك بطريقه اللي هو انت توصلي ان هو بارل، بس ما اعتقدش ان هو هيلعب اللعبه دي معاكم في الامتحانات المجمعه دي. اوكي. اوكي. Thank you. Welcome يا حبيبتي. Now I want to find measure of angle ABD. ABD, I want to find the measure of this angle. And he told me that ABCD is a rhombus. Jana? Miss, can you hear me? Yes, I can. It will be with the 50, right? No. طب تعالي أول حاجة ده rhombus صح؟ Rhombus صح. is one of the cases of a parallelogram مظبوط؟ مظبوط. حلو. يعني برضو أقدر أستخدم فيه ال consecutive angles وال opposite angles. تمام؟ تمام. طيب لو الانجل A 50 يبقى الانجل B كلها ب 130 علشان هما consecutive angles. يبقى measure of angle B is equal to 180 minus 50 يبقى it's equal to 130. حاجة مهمة بقى عايزاكي تاخدي بالك منها وعايزاك كلكم تاخدوا بالكم منها، إن في السكوير والرمبس الكلام اللي أنا لسه قايلاه لمصطفى في أول السيشن لو كنتي سمعتيه، إن الدياجونالز bisect the angle. يعني ايه؟ بتقسم الانجل into two equal parts. ده فين؟ في السكوير والرمبس. فبي دي ده it's a diagonal right؟ Right. تمام. وانا قلت ان الانجل دي كلها ب 130. 130. حلو. يبقى الجزء اللي يبقى الجزء بقى اللي انا عايزاه منها بكام؟ 130 divided by 2. يبقى measure of angle ABD equals to 130 divided by 2 تبقى equal to 65 degrees. تاني؟ لا فهمتها. اوكي. طيب any questions قبل ما ادخل على اخر question في الشيت ده؟ حد عنده any question يا ولاد؟ Okay, let's go for question number 11 and I want to find measure of angle D. Hey Judy. Vertically opposite angles. Yes, those two lines, they are intersecting lines. So I have vertically opposite angles. So this angle is 66. So ثانية واحدة اكتبها بس. يبقى measure of angle FCD is equal to measure of angle ACB يبقى equal 66 degrees because they are vertically opposite angles. Okay? Okay. So وبعدين this is a quadrilateral. yes الشيت ده is a quadrilateral. Yes. يبقى So the the angle included angles equals 360. exactly. So to find the measure of angle D, we're going to do 360 minus 66 plus 104. 360 minus the sum of the angles I need, which is 66 plus 104 plus 90. So it is equal to 100. 100. Thank you, dear. No. Okay. Okay, so now does anyone have a question? حد عنده question يا ولاد؟ معلش أنا عارفة إن أنا طولت عليكم شوية النهاردة.
لسه باقي لي حاجة صغيرة كمان عايزة اعملها بس مش هتاخد وقت. So everything is clear ولا اي حد عنده سؤال؟ اوكي. ايوه يا حسين. مثلا ساعات في الكومبليت بيقول لي مثلا الدايجونالز بتاعت الباراليلوجرام بتبقى كونجرنت. تمام. تاني كده. لما يقول لي each اقول له ايه، عشان هي بتفرق ساعات في الإجابة. لا معلش قولي السؤال تاني عشان انا ما فهمتش. الدايجونالز بتاعت الباراليلوجرام ايتش ايه بقى السؤال نفسه؟ المفروض هي congruent صح؟ الدايجونالز بتوع الباراليلوجرام bisect each other. تمام. اوكي. طيب the two diagonals are equal in length and not perpendicular in مصطفى rectangle. in the rectangle. In rectangle the two diagonals are equal in length and not perpendicular. Okay. Number 18. The diagonals are equal in length and perpendicular in equal and perpendicular. Yusuf? Yusuf? Khadija? equal square. In the square, exactly. The diagonals are equal in length and perpendicular in the square. طب عايزاكم تعرفوا حاجة مهمة. The only polygon with no diagonals is the triangle. التراينجل البوليجون الوحيد اللي ما عندوش diagonal. Okay? The diagonals of the square makes an angle of measure with any of its sides. ادي السكوير، ادي الدياجونال بتاعه، الدياجونال ده بقى makes كام degree with the side. يوسف. هاي يا ولاد مفيش حد عارف الانسر بتاعت الكويستشن دي؟ خديجة؟ 45. Exactly 45. Why? Because the diagonal bisect the angle into two equal parts. Thank you. اوكي يا يوسف تمام. اوكي يوسف لو في حاجة تانية هتجاوبها خليك تكتبها هنا في الشات مفيش مشكلة. ABCD is a parallelogram. Angle A is equal to what angle? ادي parallelogram A B C D يبقى angle A is equal to مصطفى. yes yes هي angle A. مش سامعاك يا مصطفى. angle A equal to which angle? Equal to angle C because they are opposite angles. أنا بتهيألي انت قلت C يعني صح؟
Now, thank you, Mustafa. ABCD is a parallelogram in which angle A plus angle C equals 200. يبقى عندي angle A و angle C equals 200. Then measure of angle B is equal to. Who's going to answer this question? Yeah, Judy. It's equal to 130 degree. Okay, how did you bring it? I did 360 minus 100, which is equal to 160. Then I divided by 2, Okay. so it's equal to 130 طيب. because they are opposite to each other. طب ما هما بدل هما opposite عندك طريقة تانية كمان. بدل هما opposite to each other than equal, يبقى you can make 100 divided by 2 equals 50. So each angle of them is equal to 50. And then the angle which is looking for, angle B, it is consecutive with angle C, for example. So 180 minus 50 going to equal 130. نفس الانسر بتاعتك بالظبط. Okay. 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 Thank you. Welcome here, Albi. ABCD is a parallelogram. Measure of angle A equals 60. Then measure of angle B equal. يوسف اكتب في الشات يا يوسف. Exactly, Yusuf, 120. Now, ABCD is a parallelogram, and we know that angle A and angle B, they are consecutive angles, meaning that they sum up to give me 180. So 180 minus 60, this is equal to 120. Again, ABCD is a parallelogram. Measure of angle A equals 70, then measure of angle C, it's going to equal, Hussein? 70. 70. Why? Because as we can see in angle A is opposite to angle C, so they are equal. Thank you, Hussein. ABCD is a parallelogram in which BC equal 8 and CD equals 6. Then its perimeter is equal to Judy? I'm going to do 8 plus 6. 8 plus 6 times 2. times 2. يبقى Okay. إني بعمل rectangle يبقى equals to 28 centimeter. Yes. يبقى the perimeter of a parallelogram is the two consecutive sides times 2. The sum of two consecutive sides times 2. Thank you, Abby. Welcome. The rectangle is a parallelogram. Each of its angle is Judy. الريكتانجل الريكتانجل وهنا فين استني الريكتانجل is a parallelogram لو each angle موجودة right angle exactly. A parallelogram is changed to be a rectangle if its size angles is equal to 90 degrees. The parallelogram whose two diagonals are is called a rectangle. Khadija. equal in length. Equal. لا sorry. لا equal in length. بالظبط لأن already الباراليلوجرام الدياجونالز بتاعته bisect each other فإمتى هيبقى rectangle لو بقوا equal تمام؟ Okay. Okay. Rectangle of perpendicular diagonal is الريكتانجل اللي عنده perpendicular diagonal is حسين؟ تمام parallelogram. لا الريكتانجل
امتى هيجيله perpendicular diagonal لو هو square. تمام. تمام. The parallelogram whose two diagonals are perpendicular to each other and not equal in length. Parallelogram الdiagonals بتاعته perpendicular and not equal in length. It's called مصطفى rhombus. rhombus. بالظبط. أنا ما قلتش square ليه؟ علشان only I have here one property هي اللي زادت على parallelogram. ميرسي يا مصطفى. In a parallelogram, if the adjacent sides are equal in length, then the shape is Yusuf Girgis, write in the chat, please. A parallelogram, if the adjacent sides are equal in length, then the shape is لا. عارف يعني ايه adjacent side equal in length يا يوسف؟ يعني two sides ورا بعض على طول. الباراليلوجرام اول ما يبقى عنده two adjacent side equal بيبقى rhombus. اوكي؟ لان اصلا الريكتانجل each two opposite sides they are not equal. sorry يعني each two opposite sides are equal لكن الاثنين التانيين مختلفين عنهم. Okay, so now does anyone have a question before we end this session? حد عنده any question? I'm going to lower hands now, and if you have a question, please raise your hand. So everything is clear? Okay, so inshallah, I'll see you tomorrow in the algebra revision. أيوة يا حسين. مس هو في شيتس على الموديل عشان احلها تبقى كل يعني الشيتس اللي احنا خدناها بتاعت الريفيجنز وبتاعت البايندر وكل حاجة موجودة فاضية وبالموديل انسر الاثنين هتلاقيهم كلهم على الموديل. شكرا. العفو حبيبي. So see you all tomorrow inshallah, and if you have a question please send it to me. Yalla, good night.